the opportunity to speak. I will not speak very much, and I will go directly to give you the floor, sir, Mr. President. Everybody is looking forward to hearing from you about the plans that you have in Ecuador in order to comply with your objective of Ecuador being climate neutral. So, Thank you. over to you. ¿Puedo hablar en español? Sí, claro. Y hay mucho que hablar en español. Me van a perdonar, voy a hablar en español, así que si quieren usar los aparatos de traducción simultánea, encantado. ¿Qué tal, Matías? Bien, voy a contar un poco de lo que sucede en Ecuador. En primer lugar, nos hemos comprometido con la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Ese es un compromiso que tiene el Ecuador muy firme. En mi gobierno hemos tomado la decisión de llevar a política de Estado la transición ecológica en Ecuador. Ecuador es un país pequeño, pero con grandes recursos naturales, entre ellos ríos para generar energía, el viento y también el sol. Ecuador, el 87% de la energía que se produce en Ecuador proviene de plantas hidroeléctricas, es decir, energía limpia. Y tenemos capacidad de prácticamente duplicar la actual producción de energía limpia con dos grandes proyectos hidroeléctricos, el proyecto Santiago y el proyecto Cardenillo, que nos permiten duplicar la producción de energía limpia. Y también estamos iniciando ya justo en esta semana el primer proyecto de energía eólica en la provincia de Manabí. Tenemos dos pequeños proyectos, tres pequeños proyectos, uno en operación, uno en implementación y otro todavía a nivel de licitación, tres proyectos eólicos en la provincia de Loja. El Ecuador es un país pequeño, nuestra responsabilidad en cuanto a la emisión llega a un 0,14 o 18% de las emisiones globales, pero tenemos un compromiso de llegar a la meta de carbono cero en el 2050. Acabamos en este año también, en materia de conservación, declarar una reserva marina en el nororiente de Galápagos por 68.000 kilómetros cuadrados. Es un compromiso con el mundo, no solo con la conservación del medio ambiente en Ecuador. Y esta decisión incluyó también a países como Costa Rica, Panamá y Colombia para formar un corredor marino en el Pacífico de 500.000 kilómetros cuadrados. Esos son los esfuerzos que estamos haciendo como un país pequeño en cuanto al compromiso de conservación del planeta y el compromiso de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. A Rolando le voy a pedir disculpas y también aquí a la ex ministra de Relaciones Exteriores de México. Yo tengo que ir a una reunión en el edificio de las Naciones Unidas. La verdad que tengo una reunión con un primer ministro y ustedes comprenden que no estaría bien que lo haga esperar al primer ministro. Mil disculpas, Rolando. Yo le voy a pedir a Gustavo Manrique, que es el ministro de Medio Ambiente del Ecuador, que me reemplace en este panel. Realmente es un... Ven, Gustavo. Es un muy buen funcionario. Bienvenido. Con quien hemos llevado a cabo algunos de los proyectos que acabo de comentar. Muchas gracias por haberme escuchado. Me van a permitir retirarme y les envío un abrazo a todos ustedes. Gracias. Un magnífico hombre. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
¿Volvemos por acá? Pues sí, por favor. Creo que así estaremos más cómodos. Bueno, por supuesto, entendemos muy bien que en esta semana en la que están ocurriendo tantas reuniones y actividades simultáneamente, pues estas situaciones se dan. Pero me da mucho gusto ahora poder conversar también con Rolando, que tiene una gran experiencia en toda la región de América Latina en el ámbito de las energías limpias. Rolando, desde el punto de vista de la iniciativa privada, ¿cuáles son los mayores retos en América Latina? Porque sabemos quienes venimos. Oh, I'm sorry, I'm continued speaking in Spanish, but fortunately, I think we still had the interpretation, right? Okay, so I'm very sorry. No, I was saying that coming from Latin American region and also in the Caribbean, we know how rich our region is with so many resources. We just heard, for example, from Ecuador, 87% of its energy comes from hydropower. That is really remarkable. That means it's a very rich country, and we all know how important water is for life in general, and how much of a challenge it is for the future of humanity. So, eager to hear from you, Rolando. Over to you. Thank you, Patricia, and thank you, everybody, for being here. I would say that the biggest challenges today have to do with the implementation phase and the contractual phase. If you're going to do a renewable energy project anywhere in Latin America, you have to make sure that not only that you get the right permitting process, but that you're also able to sell the power under a power purchase agreement that's properly done, that is properly guaranteed, etc. I had the experience that over the years, I started out in business in the Dominican Republic, and over the years I had a lot of difficulties in the implementation side, because many times the contractual obligations of the state, in the case of the Dominican entities that signed contracts or PPAs, were not fully kept with. So they were not fully, in other words, complied with. And over time, the governments changed and things became a lot better, and today there seems to be an absolute adherence to contractual obligations. So the issue is the permitting process, the issue is the contractual obligations that you enter into. Financing today is not an issue. Financing there's a lot of capital looking to invest in Latin America, especially in renewable energy. We had the privilege of having as partners in our company the IFC for over 11 years. We also had Mass Mutual through their investment arm called Barings, and we also had Portland, which was a Canadian private equity fund. All these companies reached the end of their investment cycle, so they needed to sell because after 10 years, it's usually most of these funds have to return the money to their original investors. So we went on a money-raising crusade, and we were able, and then came the pandemic, so we were somewhat disrupted in it, but we concluded about 2 months ago an investment by a very large fund or group of funds called Brookfield, and they invested in our firm, and today we have ample capital to grow projects and to develop new projects. This is what I've experienced over the years. For instance, right now we are in the process of building something called CEPEM Zero. We have probably the best utility in Latin America, in the eastern part of the Dominican Republic. Absolute
technologically advanced utility with no losses, with tremendous, we collect 100% of what we invoice. It's all done wirelessly. You can see the consumption of your house on your phone in real time. And this company, we've decided, because of the steady and unrelenting increase of the price of fuels, to convert it to 100% renewable. And the reason we're doing that is because we cannot withstand continuously the volatility of these markets, caused sometimes by weather, caused sometimes by greed, and caused now by this silly war in Europe. So we are now going into 650 megawatts of renewable energy. It's going to be $1 billion investment over 8 years. We're going into a process of green hydrogen, using the excess renewable energy to supply, to make green hydrogen from water. We're doing pumped hydro, where we will take the excess energy, pump water to 250 meters and bring it down at night. It's a form of battery. And all this is being done because by doing this, by investing $1 billion, we will save over $350 million a year in fuel imports. So this is a very good return on investment. It'll take a lot of work, but we're already started. We hired the greatest consulting firms in the world to help us, and I'm thrilled, and I hope to be. This is probably my last big project as I pass on the baton to somebody else. But this is something I don't sleep thinking about it. Congratulations, Rolando. Congratulations. I have to say this is the kind of leadership, the kind of projects of action that are needed now, that we need to, as we have heard today, we need to accelerate this energy transition, because we really have no choice. There is not a choice. Do we want to make an energy transition or not? No, we really don't have that choice. So congratulations, and look forward to continue following very closely all the efforts that I'm sure, even if you say this is going to be the last big project, I will be attentive to further developments on your side. Thank you. So, Minister, I had one more question regarding Ecuador, and please tell me if I'm putting you on the spot. But one point I wanted to make is about the mining sector. Ecuador is very rich, and so Ecuador is also expanding the operations in the mining sector, and is producing very precious raw materials for so many requirements from the industries actually today. So as you know, there is always this view of a certain tension between mining, preservation of the environment, sustainability. So how do you see, or what are the efforts that the country is undertaking in order to make the mining operations also compatible with this objective of becoming net zero by 2050? Over to you, sir. Thank you, Patricia. I would prefer to switch to Spanish, if you don't mind. I think that creo que el planeta tiene que administrar un dilema para poder seguir viviendo en este mismo planeta. El uno es cómo cambiamos toda nuestra matriz de energía, de producción, de movilidad, de alimentos. Y el otro es cómo hacemos eso mientras preservamos la naturaleza.
Para el primer tema, los minerales son absolutamente necesarios, indispensables. No se me ocurre ninguna otra forma de sobrevivir en este planeta sin sacar minerales. El dilema está en cómo sacamos esos minerales con pérdida neta cero de biodiversidad. Y es posible. Ecuador tiene un plan para convertirse en potencia minera sostenible, en donde, insisto, la pérdida de la biodiversidad neta sea cero. Lo estamos trabajando de la mano con el ministro de Minas, como decía el presidente, yo soy ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Estoy convencido que la moneda nueva que el planeta necesita es conservación y que el mundo entero está dispuesto a pagarle a países que están haciendo esfuerzos de conservación y retribuir por esos esfuerzos. Entonces, me parece que Ecuador tiene una oportunidad de oro en donde arriba de la tierra tiene la moneda que el planeta necesita, que se llama biodiversidad, y que están dispuestos a pagarnos, y abajo de la tierra somos muy ricos en minerales. Entonces, Ecuador se siente un país realmente rico en el que está cambiando esta transición, o está en esta transición. Ecuador, cuando el presidente Guillermo Lasso entró el 24 de mayo del 2021, exportaba $1.000 millones en minerales. El año pasado exportamos $2.000 millones y este año vamos a exportar, tratar de llegar a 3.000 millones. Y en los 15 meses se han suspendido 146 concesiones mineras. Lo que le quiero decir es que se puede coexistir y lo que hay que combatir es minería ilegal y apoyar a la minería responsable que deja riqueza en la comunidad, que la biodiversidad no la daña y que el agua regresa en igual o mejores condiciones de las que fue traída. Entonces, Patricia, creemos en que se puede, primero en que necesitamos los minerales para vehículos eléctricos, necesitamos los minerales, el silicio para los paneles solares, necesitamos los minerales para la torre eólica. Decir lo contrario es negarlo. Así que es un dilema que lo podremos administrar. Muchas gracias, ministro. Gracias por compartir esa parte también importantísima de las políticas que está siguiendo el Ecuador. I want to thank everyone for staying here with us until the end of the panel. Thank you very much to our two panelists. Thank you very much, and have a very nice evening.